Này những người tiên phong, chúc mừng ngày số Pi năm 2023. Như nhiều người trong số các bạn đã biết, chúng tôi kỷ niệm ngày số Pi vào ngày 14 tháng 3 hàng năm, không chỉ vì nó xuất hiện vào ngày 14 tháng 3 trên một số lịch mà còn vì nó đánh dấu kỷ niệm ngày ra mắt chính thức của mạng Pi, đã diễn ra cách đây 4 năm. Chà, thời gian trôi nhanh quá. Trong năm qua, chúng tôi đã đạt được những thành tựu to lớn như kích hoạt KIC hàng loạt, triển khai cơ chế khai thác động mới, di chuyển người tiên phong sang mainnet, phát hành công cụ dành cho nhà phát triển nền tảng Pi. Hôm nay, chúng tôi đang chia sẻ một số tin tức thú vị và thông điệp chính nhằm mục đích không chỉ cung cấp thông tin cho bạn mà còn truyền cảm hứng để bạn tự hành động. Cùng nhau, nhóm cốt lõi và người tiên phong đã thực hiện các ưu tiên chung của chúng tôi để xây dựng một dự án phản ánh các mục tiêu chung của chúng tôi về một mạng phân tán, công bằng hơn được xây dựng trên Pi. Cộng đồng Pi bao gồm người tiên phong, nhóm nòng cốt và nhà phát triển cộng đồng. Bây giờ, chúng ta cần tập trung vào những gì toàn bộ cộng đồng Pi có thể cùng nhau làm để thúc đẩy các mục tiêu chính của mạng khép kín và đưa chúng ta đến gần hơn với mạng mở. Đây chỉ là hai mục tiêu, xác minh danh tính KIC hàng loạt của hàng chục triệu người tiên phong. Tiếp theo là di chuyển số dư khai thác di động của họ sang chuỗi khối Pi. Mọi người đến KIC và chuyển số Pi của họ sang chuỗi khối, tạo ra các tiện ích thực sự cho tiền điện tử Pi thông qua hệ sinh thái Pi. Mọi người có thể sử dụng Pi của họ cho các ứng dụng, hàng hóa và dịch vụ. 2 bàn thắng, chúng tôi đạt được những mục tiêu này và chúng tôi gỡ bỏ tường lửa mainnet. Như đã giải thích trong sách trắng tháng 12 năm 2021, các mục tiêu mạng kèm theo này là điều kiện tiên quyết để chúng tôi đạt được mạng mở. Để đạt được những mục tiêu này, mạng Pi dựa vào tất cả các thành viên của cộng đồng Pi để cùng nhau hợp tác và tham gia. Hôm nay, chúng tôi đang chia sẻ một số bản phát hành sản phẩm và chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách người tiên phong có thể thực hiện các nỗ lực phi tập trung đa dạng hơn để đóng góp cho mạng Pi và các mục tiêu mạng kèm theo của nó nhanh hơn. Và tất cả những điều này được gắn với nhau theo một chủ đề trung tâm là tôi có thể làm gì cho Pi. Nhóm nòng cốt. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét nhóm nòng cốt đang làm gì, sau đó chúng ta sẽ nói về nhà phát triển cộng đồng và người tiên phong. Là một phần của mục tiêu đầu tiên, hôm nay, nhóm cốt lõi đang mở KIC cho tất cả mọi người. Để đạt được điều này, chúng tôi đang giới thiệu chương trình KIC dự kiến cung cấp cho các tài khoản có thuộc tính phức tạp hơn cơ hội bắt đầu KIC của họ, cho phép thuật toán thực hiện kiểm tra bổ sung sau khi họ đã gửi tài liệu và vượt qua đánh giá của người xác thực. KYC open for all. To achieve this, we are introducing a tentative KYC program that gives accounts with more complex properties a chance to start their KYC, allowing the algorithm to make additional checks after they've submitted documents and pass the reviews by validators. We are also adding a new feature that allows pioneers to send mobile notifications to members of their referral and security circles to encourage them to also start their own KYC and migration process. As part of the second goal, utility building, we are releasing a testnet ecosystem interface that showcases testnet community apps. There, pioneers can explore in-development Pi apps, give feedback to the community app developers, and get a preview of what the mainnet ecosystem may look like. Please exercise caution when trying incomplete apps and report any policy violations as necessary. To further support utilities creation, the core team has also made multiple improvements to developer resources, such as the app-to-user payments API, developer wallets, and we have improved hackathon facilitation through the Pi Brainstorm app. Additionally, we're introducing 2 new utility creation ambassador programs, the Ecosystem Ambassador and the Local Business Ambassador. The Ecosystem Ambassadors are expected to proactively identify, reach out to, and engage with developers in their own personal and professional networks who can build new Pi apps or who can make their existing apps compatible with Pi. Local business ambassadors are expected to onboard businesses onto Pi. Many small local businesses in many parts of the world are already accepting Pi as form of payment for real goods and services, and pioneers can play a critical role in onboarding new such businesses. Enough with the core team. Second, let's look at what community developers are doing.
This can be glimpsed through the recent Pi Hackathon in the first quarter of 2023. With over 360 final submissions in the hackathon, developers around the world showcased a variety of strong use cases, such as apps for social media, finance, marketplaces, games, news, and much more. You are invited to review hackathon projects in the Pi Brainstorm app even before they are added to the testnet ecosystem interface. Such efforts of community developers contribute to the Pi network and ecosystem growth by building mobile web apps that can potentially bring true utility to pioneers. In the near future, we'll be rolling out even more developer programs to further support your Pi app building efforts. Third, let's look at what pioneers can do. As exciting as all these accomplishments have been, the objective that they have been moving us toward is the most exciting of all, transitioning from enclosed to open mainnet. However, we can only reach this objective when all participants, the core team, community developers, and pioneers make their own respective efforts to prepare the network in its maturity and readiness for the open network period. In other words, if we want open network to come sooner, we have to work for it. Concretely, we need to achieve those two goals that I mentioned earlier, mass KYC followed by mainnet migration, and utility building. Now that all major essential infrastructure components for the KYC and ecosystem have been released, it's time for pioneers to join forces and build towards these two goals. There are three things you can do to contribute to the first goal of mass KYC and mainnet migration. First, pass KYC and migrate yourself if you haven't already. That means you submit your KYC application now and complete the mainnet checklist to migrate to mainnet. This checklist includes items such as creating and confirming your blockchain wallet where you can store your Pi. Second, you can become a KYC validator to enable others to KYC. The speed and throughput of a region's progress in KYC and migration depends on the abundant availability and responsible work of human validators in that region. So join forces to speed up the KYC and migration process in your region. And third, remind your friends to KYC as well. You can remind them in any way you want, really, including the new feature we are releasing that sends mobile notifications to your referral team and security circle. In summary, pioneers can help speed up the network KYC and migration process by getting themselves ready and by enabling and encouraging others to get ready for mainnet. For the second goal of utility building, there are a few things you can do. First, of course, develop Pi apps if you can. If you have software engineering skills and can develop a web-based app, build a Pi app yourself. If you don't and you have a strong product vision, find partners and developers on Brainstorm, chats, and in real life to start building a Pi app. There are already many resources for developers to build on Pi, and more will come as the ecosystem evolves. But you don't necessarily have to develop Pi apps yourself to help the ecosystem building. You can actually participate in the new Ecosystem Ambassador program if you have any contacts who can build apps or can convert existing web apps into Pi apps. You can also become a local business ambassador. Local businesses are an important component to the Pi ecosystem and will make great contributions to building substance and utilities for the network. And lastly, use and review Pi apps. Even if you cannot build or join the above efforts, you can contribute by using Pi apps yourself. This way, you help developers build more useful apps that ultimately will serve you, the pioneers. Well, thanks to all pioneers for another great year of Pi Network. Now, more than ever, we are depending on everyone in the Pi community to come together and celebrate towards our shared goals to get us closer to open mainnet. Let us see what we can build together.